Сейчас будет самый топовый донат за всю историю. Все, сейчас будет донат. Вика, ты когда зайдешь? Без тебя скучно. Хогвартс Легаси ждет тебя. Ей уже да. Да. Блин, вот это самый топовый донат был. А, ты уже зашла, Вика, походу. Подожди, а кто второй человек? Кто сейчас зашел? А я не помню, что с этим Себастьяном случилось. Сейчас, прям одну секунду. А, был человек, зашел и ушел. Найс. Зашибись, реально какой-то чел зашел и ушел. Велё. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Сейчас прям секунду. Такс. О, идеально, кстати.
Блин, мне очень нравится рамка. Во, все четко видно. Блин, вообще кайф. Я и чат сделал, и донатики сделал, и рамку для стрима сделал. Я не знаю, что еще надо. О, Вик, ты пришла. Блин, а я весь стрим я сидел, ждал, пока ты придешь. Мне очень офигенно, что ты пришла. Так, сейчас я... Во, все, можно начинать. Я еще пока факультет ничего не выбрал. Кстати, график вообще на ультрах сейчас стоит. Сейчас, сек. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Самое классное, что меня в этой игре радует, это When I геймплей. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right?
Yes, sir, I'm fine. А чё, кстати, за братишкин? Я что-то в ютубе посмотрел, That так и не statue. нашел видосов с ним. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Статую какую-то нашли. А почему он вверх ногами? Это статуя. А, ревелью надо. Понял. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. С телефа? Типа, подожди, ты имеешь в виду с телека? Lumos. The reflection is turning towards me. It does follow the light. Блин, с этими статуями прикольно сражаться. Ой-ой-ой, привет. Все, геймплей начался. А, уворачиваются на контрол, короче. Блин, ну с ними вначале неинтересно сражаться. Вот в чем прикол. Бля, чуть-чуть эффекты убавлю. Как будто эффект вообще прям сильно. Во. Вот так вот. Stay close! Professor? Professor Fig? Professor, where Куда are you? профессор? This isn't good. Все, походу, профессора кокнули, прикинь. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Профессора не будет. Oh, that's where they're leading me. Lumos. I suppose I'm on my own this time. Revelio. А, и надо посветить, а я-то думаю, что надо сделать. I need to align these statues with their reflections.
the Кстати, moon's Вик, ты тут? Чё фак? I have no choice. I'm going to. Нифига они в крысу начали нападать. Ой-ой-ой. А, у меня еще хпшки есть. Было бы, кстати, прикольно воды кидавру изучить. А, удерживать протега. Понял. Сейчас я затащу. Нет, я сейчас, получается, я сейчас никакой факультет пока не выбрал. Я не знаю, я думаю насчет Слизерина, потому что Слизерина я ни разу не проходил, не знаю, что там. Сейчас я только игру убавлю, потому что она прям громкая до сих пор. Короче, я думаю, все-таки Слизерин попробовать. И... Серьезно, думаешь, Слизерин не надо? Я только Гриффиндор пробовал проходить. Я прошел за Гриффиндор, а все остальные я не проходил. Ой, я, кстати, не знаю, что с ним случилось. Не помню. С Гриффиндором, типа, все нормально. Прикинь, все темно. Lumos. Оп, оп, оп. Короче, Слизерин тогда не буду. Слизерин тогда нафиг надо. Смотри, у нее волосы как у тебя раньше были. Блин, прикольная, да, девчонка? А, понял тебя. На чем можно поиграть? Блин, как это?
Можно когти в рот попробовать. Я знаю, что ты черный, просто раньше у тебя синий, по-моему, был. Прикольный портал. Ой-ой. Что он сейчас делать будет? Игра сама, кстати, очень крутая, очень офигенная, но единственное, что я заметил, то что здесь персонажи болтают до бесконечности. Is this place? I don't know. But I found this. А, ты про это? Reason. Ну, просто знаешь, черный он That is типа only a естественный, мне кажется. That is a pensive. For Ну да, viewing черный memories. цвет он естественный такой. I wonder. Блин, профессор Фиг, кстати, прикольно звучит. Типа Фиг. Follow my lead. Меня все устраивает. Да, оставь себе черный и все. Серьезно? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I Бля, wonder я if как the будто path не we've играю, фильм created- смотрю. Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient Да, magic кстати. as I can. Your ability to see what others cannot will not да, be да, да. enough, Percival. Я же проходил эту игру. We are Я знаю, entrusting the что он one who умер. embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge Бедный Фиг. and the responsibility that Бля, accompanies я it. помню, меня в школе называли Фиг. We've done all that we can. Фиг Джун. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Кстати, да, Magic that Miriam had молодой always believed existed, Сириус. but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Бля, я так скучаю по And Гарри you, Поттеру, it это seems, вообще... Are the key to understanding why. We were. all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Блин, прикольно, кстати, то, что... My reputation precedes me. Прикольно то, что у этих I'm гномов beginning руки to до think пола no one's просто. ever gonna visit Dragon's Смотри, Lodge. просто руки до And why пола. are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found. Блин, here как and они так let ходят. Bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key. Бля, я бы сейчас, and you кстати, need пересмотрел бы Гарри Поттер. Ясно убил. I have no patience for traitors.
Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ну, дары смерти, да, я, кстати, полностью согласен. Типа, я считаю, что это прям драма очень сильная такая. Не, там другой был 100% гоблин. Блин, у нее, кстати, волосы прикольные, такие синие-синие. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Мне кажется, Роулинг никто не It seems любит. those who set Она up the всех обосрала. pencil, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. О, музыка из Гарри Поттера заиграла. We have a sorting ceremony to get to. Мне, кстати, знаешь, что грустно? То, что Роулинг не принимал участие в этой игре. Как будто эта игра каноничная, как будто бы, но она не связана. О, все, атмосфера пошла. Атмосфера Гарри Поттера. О, все, пошло-поехало. Да, я, кстати, сам не понимаю, как их можно было убить. Просто два офигенных персонажа. Блин, за кого, кстати? Может, когтевран все-таки попробовать? Или пофиндуй? Да это бред какой-то вообще. Просто прикинь, одного персонажа пихнуть чисто, чтобы связь была. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. А, Слизерин все-таки. Я тоже хотел Слизерин, потому что мне нравится, какая у них там локация. Там вроде и норм челики тоже. Директор, кстати, прикольный. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet
the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Я с самого начала хотел за Слизерин поиграть. Все блэки, да. Все блэки на одно лицо. Это что, Гарри Поттер сидит? Это, походу, была отсылка на Гарри Поттера. Блин, наденьте уже шляпу уже. Наконец-то они надели. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Гарри Поттер. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom. Гарри Поттер. I wonder. I detect something in you. Если была бы возможность, я бы сына назвал бы Гарри Поттер. What is it? Отвага, амбиции, верность. Я сейчас буду пытаться, чтобы Слизерин дали. Как думаешь, Слизерин сейчас дадут мне? Блин, надеюсь, Слизерин дадут. Так, что он скажет? Ясно. Ясно, мне Слизерин дали. Я же говорю. Сириус Блэк. Ну а чё, прикольно. Чисто законно мне дали факультет. Не дадут? Да еще как дали. You belong in Slytherin. Чисто законно дали Слизерин, я считаю. Все было законно. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, Блин, мне бы такого директора. Я бы на одни пятерки учился. Гарри Поттер расстроился. Not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. Блин, прикинь, реально отменили этот. Plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Но я тоже хочу посмотреть Гарри Поттера очень сильно. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? Блин, в Ютубе знаешь, сколько этих фактов про блэков?
Professor Weasley. Не, насчет Блэка не знаю. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is Но my то, что Гарри distinct Поттера honor to show посмотреть, you to это your да. common room. Right this Можно. way. Короче, я забыл, как эта игра называется. Игра в Снич отменили, короче. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up I for. can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. О, подожди, у нее цвет волос поменялся. А где цвет синий? Aspiration. Вот этой двери я не видел еще ни разу. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back Да, in the morning кстати. to collect you for Но your first мне кажется, class. там забанят. Типа, если смотреть фильмы, там, по-моему, можно в другом месте смотреть фильмы. В Ютубе банят за это. А так я был бы, кстати, не против, знаешь, типа смотришь от первой части и до конца и стримишь. Better head to the common room. Ой, мой цвет вернулся. Блин, в пещере какой-то, в каком-то. Да я только начал играть. I suppose some introductions are in order. Must be different starting hogwarts in your fifth. О, господи, это что, Себастьян? Это что за I лох? want to think that again. Такого мы не знаем. Это вот этот, да, это вот этот, походу, слепой. Might want to think that again. Блин, очень красиво. Я где-то видел момент, что щупальца этого кракена может выскочить. Это вот этот челик? Ты про него говорил. Все, я понял. If you do that, you'll lose. Trust me. Я не понимаю, зачем с ними разговаривать? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room. Все, я понял. Это тот самый чел, который слепой. I'm Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of Прикинь, any help as Себастьян you даст navigate этот. your first days here, though I doubt you'll need it. Авада-кедавру. Thank Приятно you, Ominous. познакомиться. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. I wouldn't do that if I were you. Ugh, not going to move there. Она, по-моему, задира, если... Watch this. Don't say I didn't warn you.
Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured Я, that кстати, знаешь, dragon что away. заметил? Они My постоянно skills in a room очевидные are вещи какие-то legendary. говорят. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. А, да? I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Она изначально какая-то, типа... Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Да ну, странная изначально какая-то. That is not helpful. Can I help you? Вот он, Ah, легенда. you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Очень приятно познакомиться, Себастьян. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. И быстро, кстати, она движется. Очень быстро. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. В каком Now, in смысле light ты of имеешь в your виду unique красивую сделать? situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something ты имеешь в виду, extraordinary to ensure ты your имеешь в success. виду, типа, эту внешность изменить? Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you Всё, я master понял all тебя, that's понял. expected of a 5th year. Надо. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Что за I сундук? certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice Это такой your звук. magic А, and это дверь educate закрылась. yourself Я about думаю, что за wizarding звук lore. такой? Do keep up. Кстати, реально, что с ним случилось? Почему он слепой? Типа, не знаешь? Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide
Реально он офигел от слепот. Этот сундук я, кстати, знаю, как открывать. И все равно ух, ё. Блин, как он выскочил. Ну да, кстати, да. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Прикольно. Себастьян и в Гриффиндоре был, типа я помню. Ну, когда факультет выбирал. Ой. А, ты хочешь уже поиграть в игру? Я помню, мой друг, когда показывал мне резик, я очень хотел в резик поиграть. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I don't understand why people go on about That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. He's been terribly vague. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Вот он. Вспомнишь его, он и придет. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. О, господи, сколько она болтает, ё-моё. And you chose to fly in the path. Сколько же она болтает? Я уже зевать, кстати, начинаю. Вот из-за того, что она болтает. Господи, заткнись уже. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. Про Roblox я вообще ничего не знаю. Чё там, как. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's... Еще один
И But еще один I will любитель say, I think she suspects. поболтать. Yes, well, Professor... Good. Speaking of... Why don't I show you the clever... Unfold it and have a look. Вига, кстати, лагнула. The map is in... Now, for now, focus on your clock. Да, он тоже болтает постоянно. Тоже задолбал. Боже, какая красивая игра, смотри. Кстати, видишь, тут все прогружается, это потому что очень большие локации. Вот этот, кстати, клоун прикольный. С ним ничего сделать нельзя, походу. Кстати, вот это прикольно. Прикинь, по сети можно было бы вот так. Perhaps you'd be good enough to blast the to pieces in your own time. Ну да, кстати. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Кстати, да, странно то, что его в фильмах не было. Очень крутой клоун. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Especially in the heat of battle. Мне кажется, он тоже много болтает. Let's practice what we've just learned, starting with something small. Левиоса. Блин, мне очень понравился мем с Гермионой. Левиоса. Я тебе скину, кстати, этот мем. Прикольный. А сколько игра, кстати, стоит на плойку? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic cast. Well done. Leviosa. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper hop. Нифига себе, на плойку стоит. This should be easy. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. How's the view? Ой, ой. Я все кнопки перепутал. Complicates things. This can't be your first duel.
Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were this adept. Блин, но мне было бы обидно столько денег давать. For a beginner. You give as good as you get. Сказать, за сколько я купил эту игру? Ты офигеешь, за сколько я купил эту игру. I put you on the spot, Я and купил you эту игру rose за to the 200 challenge. рублей. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Еще одна All right. That's enough spectacle for one day. Class is... Nice work. Себастьян, ты что здесь делаешь? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Мне about тоже it. It was понравилась дуэль. certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Я тебе клянусь, я 200 рублей отдал за эту игру. Ну, она ж типа взломанная, вот. Типа я там скинул 200 рублей какому-то чуваку, чувак дал мне аккаунт, и все. Вот 200 рублей. In fact, it exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of Бля, your time at Себастьян, мне Hogwarts, кажется, you're приятнее going to need намного, to чем break the все rules остальные. now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. Да, я тоже You just have Себастьяна to be люблю. clever enough not to get Теперь. caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Себастьян, болтай. Sure, I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower. То чувство, когда ты будешь покупать If игру за you're 5000, а interested. я игру купил за 200 рублей. Till next time. О, зашибись. Вот, кстати, сейчас покажу тебе. Ой, не туда. Вот видишь, типа... А, тут даже не показывается. Но это не мой аккаунт. Я просто левый. Тут вообще игры, в которые я не играл никогда в жизни. Warface какой-то. Dying Light 2 я не играл, но первый, кстати, я прошел Dying Light. Оп, оп. Себастьян, ты куда ушел? Себастьян, он... Себастьян. Revelio. Ой. Себастьян, да. Хорошее отражение, кстати. Не, серьезно, куда Себастьян? Себастьян. Бля, капец, да, Хогвартс огроменный. Кстати, да. А сейчас это, знаешь, почему лагает? Потому... Себастьян.
Этот, как его, сейчас лагает, потому что я иду, а тут текстурки все прогружаются из-за этого. Типа прикол в том, что даже если я сейчас графику понижу, все равно будет так лагать. Потому что... А, кстати, тут есть режим пешком, по-моему, ходить. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Что-то акция. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Себастьян, Miss просто Onai here. Себастьян. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh Блин, мне air. кажется, он тоже болтает много. Он After тут me. просто болтун. Блин, мне больше всего нравится на метле лететь. Себастьян пошел по делам. Блин, даже загрузка... Я смотрю, даже загрузка лагает. Кстати, у меня браузер не включен случайно. I've always found that... Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Splendid! Don't lose your composure. Now, think of this like gobstones, if you will. But very good. Not to worry. Excellent control there. Very good. Points to Slytherin. Miss... Себастьян, да. Он может. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Yes! Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Happens Я to the переборщил. best of us. Be sharp. Phew. Here we go. That is how it's done. Боже, you что за игру almost had придумали? Let us Да. make this a bit more interesting, shall we? Мне кажется, вот все диалоги в Хогвартс Легаси душные. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go.
Splendid! Вот она, тварь. Себастьян просто знает, что сказать надо. Stay focused. Here we go. Надо ей помешать. That is how it's done. Ясно. Trying. Very good, both of you. Well done. В смысле, серьезно? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done. Thank you. Well, it's been... Of course, you can use A word, if you would. if you're so inclined. Miss. Себастьяна не надо убивать. А, ты про Себастьяна, где он? Tego! Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Ну да. Оп-оп. Ну сейчас, в принципе, не лагает. Типа, потому что все загружено. Оп-оп. Вот сейчас, да, лагает жестко. Все равно игру приятно сделали. room, Professor? I was thinking the same. Have you? No. No. You've managed your class. Она так прикольно говорит. Very. I'd like to go with Nat. Excellent. Rookwood? A rather, no time to waste. The Насчет него я не знаю вообще, что с ним. Оминис. Блин, такое имя странное, Оминис. Ah, there you are. You... Да. Professor... Revelio. This is the right area. Got it.
Блин, вот игра очень красивая, смотри. Просто вот грех не поиграть в нее. Особенно как на метле лететь. Это вообще просто песня. A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Revelio. А, там надо... Brilliant. Кстати, да. Не, сюжет, мне кажется, немножко глуповат какой-то. Типа он какой-то скучный, что ли. Даже Скайрим намного интереснее будет. Наверное, да. Замок просто бесконечно можно исследовать. Особенно вот эти вот задания тоже прикольные. I trust the preliminary task. Remember, your wand is a conduit of your magic. Whilst I'm impressed by your wand work, I would suggest you set your aim a bit further from your professor. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Боже, Perhaps сколько a он jilted болтает. lover thought it too accurate and... Ой. Такс. Я, кстати, посмотрел в Ютубе, типа, то, что ты факультет поменял, типа, не особо разница. Вообще там ничего не меняется, когда факультет меняешь, почти. Кстати, вот эта загадка прикольная. Там, типа, вот эти цифры, вот это, типа, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чуть-чуть я подзабыл, как ее решать, но ладно. Что сделать? Ты про чё? Ты про что именно сделать имеешь в виду? Ой, не сюда. Она закончилась. Я помню, вот профессор Фик умер. И мы победили темные силы. Этого гоблина победили. Что там еще было? Кстати, вот эти рыцари прикольные. Они типа воюют друг с другом. А, про девочку? Ой. Снаряжение, карта.
Блин, не помню, где персонажа менять. Подожди. Сейчас сохранюсь. Настройки. Сохранить игру. Почему тяжело? Да ничего не тяжело. Пипец. Гриффиндор, Гриффиндор. Вот красивая девчонка. Что за дополнительный контент? Ой. Блин, у вас так... Мне кажется, Себастьян вообще... Себастьян. Сегодня, короче, я пройду эту игру, я думаю. Я, правда, сдохну ее проходить. Hello, looking for me? Кстати, надо будет посмотреть, что Себастьян делает. Блин, короче, появился Себастьян, и он просто Себастьян. Его нету теперь. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an Просто invitation to you Себастьян myself. единственный человек, I thought you который might enjoy a bite of адекватный, the нормальный The из timing всех of Professor персонажей. Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Эх. I do not mind the cold so much. Бля, если бы они не так много болтали бы, игра была бы еще лучше. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Да, Онимис
Блин, блин, как его имя даже сложно From the выговорить. forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. Блин, I красивые heard птицы. rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Это что за челики? Likely already named А them это too. Гриффиндор. Prance, Hoof, and Sugarfoot. А это что? That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest, past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. Ясно. I will say, while I certainly learn a Ездит great тут. deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Кстати, было бы реально прикольно, прикинь, Гарри Поттера бы добавили. Единственный человек, который самый офигенный. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite Кстати, strange. прикинь бы, сделали бы эту Everything игру was so new and в unfamiliar. то время, когда Гарри I'm getting Поттер used to еще. things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Бля, я очень хочу Гарри Поттера Hello, Mr. Moon. пересмотреть. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Не, Гарри нормальный. Guys, ugly and Aryan. Особенно Гарик Харламов тоже. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Блин, это как базар какой-то, знаешь, типа на базар идем. Ух, ё. Вот это сейчас лагнуло сильно. And here we are. It is hard to know where to start. Нифига The себе. Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet По you can телеку imagine at показывали? Honeydukes. I По could телеку not choose a показывал. favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you Давай, need in Кристин, давай, удачи тебе. Все будет нормально, все будет отлично. А чё они пешком идут? Я бегать не могу. Professor, oh. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, что надо? О, тут надо все магазины посетить.
Ну да, короче, все магазины надо посетить. Я уже забыл, что хотел сделать. Ой. Блин, у меня по сравнению с тобой у тебя намного больше подписчиков. Ух, как залагало. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. But Is it really? You'll have read it on the sign, of course. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some У тебя recipes. нету I knew at подписчиков? Hogwarts. А, ты сказал I то, set что your всех things aside удалила. immediately. I suspect... Ну да, ты говорил то, что всех удалила. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ну да, кстати, можно, я буду говорить, чтобы все в твой ТГ заходили. Все, идем дальше. I'll be right with. Ah. А, у тебя закрыт? Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I Да я saying? Of course тоже. you are. Gerbold Ollivanders. Я хочу в приятной атмосфере пересмотреть все части Гарри Поттера. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. What do you think? Now, how did that... Good. I'm eager to try. And... Так, вот сюда надо. Вон туда и вот сюда. Ой.
An inquiring mind. Pardon me, sir. Of spellcrafts, but I should. Good. Узник Азкабана Nothing мне like тоже being able нравится. to grow. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Все, последнее осталось. Кстати, странно то, что почему Куплинов не стримил эту игру. Типа для меня это очень странно. Да я тоже, я тоже сейчас спать пойду, я сейчас зеваю. Hello there. Pardon. Merlin's beard. Я, наверное, уже все, я тоже устал очень. You must be. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Пойду, I короче, suppose not. спать. Короче, если что, заранее Let me спокойной guess. ночи. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. О. Да, хорошо, давай. Спокойной ночи. Revelio. Давай отдыхай там. Я тоже сейчас пойду. Короче, до завтра. Да, до завтра. I have everything. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Expelliarmus!
Я почти убил его. Готов. Goodness, a second try. We are. I'd say if you. Repair. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what you want. One last thing for officers. Как все залагало. Lucky they didn't do more. Yeah, good as new. Revelio. Reparo. Всю игру сохраняю. We were just talking about you. Revelio. Thank you. Plenty for your perusal today. Take your time. What's it? Revelio. I sell even more battle-worthy items. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Так, все, хватит. Пойду спать. Всем заранее спокойной ночи. Всех люблю, целую, обнимаю. Увидимся завтра.